Hare Krishna Maharaj, you are loud and clear, Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishwadaya Krishna start. Namaste Saraswati. And Nirvishaya Shashwati Varipas. And Shri Krishna Chaitanya Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 11, in verse 3. Dharmo rajas tamo hanyāt, sattva-vṛddhir anuttamaḥ, asu naśyati tan-mūlo, dharma ubhaye. Translation: religious principles strengthened by the mode of goodness destroy the influence of passion and ignorance. When passion and ignorance are overcome by their original cause, irreligion is vanquished. According to the quality of religious scriptures, one's association with one's children, or with people in general, particular place, time, activities, birth, meditation, chanting of mantras, purification, modes of nature become differently prominent. Purport: the 10 items mentioned above possess superior and inferior qualities, are thus identified as being in goodness, passion, ignorance. One can increase the mode of goodness by selecting religious scriptures. Goodness, pure water, friendship with other persons in goodness, and so on. One should scrupulously avoid any of these 10 items that may be polluted by an inferior mode of nature. So the first verse here, number 3, indicated how if we get fixed in goodness, we can overcome tamas and rajas. இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சத்துவகுணத்தின் மூலமாக ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் எவ்வாறு வெல்லலாம் என்று கூறப்படுகிறது. And it is preferable that we have sattva rather than the lower modes. நாம் கீழான குணங்களை விட சத்துவகுணத்தை பெற்றிருப்பது மேலானது. Tama means ignorance, so obviously ignorance is not a good quality at all. தமோ குணம் என்றால் அறியாமை. அறியாமை எந்த விதத்திலும் நல்ல குணம் அல்ல. And rajas means mode of passion, so it means that one desires to enjoy material objects. ரஜம் என்பது ஆசைகளால் தூண்டப்படுவது, அதாவது பௌதிக பொருட்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை ரஜோகுணத்தில் உண்டாகிறது. So both of these can result in great adharma. இவை இரண்டும் அதர்மத்தில் கொண்டு போய் விடும். If they are controlled, even tamagun is not bad. So therefore we have a varnashram system, and the people in tamagun act according to varnashram system. It is not considered to be bad. இவை தமோகுணம் ரஜோகுணம் இரண்டையும் அடக்கி ஆள வேண்டும். அவ்வாறு அடக்கி ஆளப்பட்டால் தமோகுணம் கூட கெட்ட குணம் என்று கூற முடியாது. இதற்காகத்தான் வர்ணாசிரம தர்மம் இருக்கிறது. வர்ணாசிரம தர்மத்தின் மூலமாக தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களை கூட நல்ல வழியில் கொண்டு செல்ல முடியும். At the same time, we cannot say that the Sudra is equal to the Brahman. அதே சமயம் சூத்ரர்களும் பிராமணர்களும் ஒன்றே என்று கூற முடியாது. And therefore the Brahmana is the Varna that gets praised in scripture. எனவே பிராமணர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த வர்ணம் சாஸ்திரங்களில் உயர்வாக பேசப்படுகிறது. At the same time, the Sudra in the Varnashram system is accepted as part of that system. அதே சமயம் தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய சூத்ரனும் கூட வர்ணாசிரம தர்மத்திற்குள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறான். And that is because he
volunteers to follow certain rules. ஏனென்றால் அவன் சில சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுவதற்கு தானாகவே வலிந்து ஒத்துக்கொள்கிறான். At the same time, we should understand that even though a person is labeled as tamasic or whatever, that does not mean he's completely tamasic. Sometimes he will show rajas, sometimes he will also show sattva. அதே சமயம் ஒரு நபரை தமோ குணத்தில் இருக்கிறார் என்று கூறும் பொழுது அவர் அதிலேயே இருக்கிறார் என்பது அர்த்தம் அல்ல. ஒவ்வொரு சமயம் அவரிடமும் கூட சத்துவகுணமும் ரஜோகுணமும் வெளிப்படுகின்றன. So we'll find various mixtures of the qualities. எனவே மக்களுக்கிடையே மூன்று குணங்களும் கலந்தே காணப்படுகிறது. And even the brahmana, he's not pure material sattva. He also has a mixture of tamas and rajas, but it is less. பிராமணனும் கூட தூய பௌதிக சத்துவகுணத்தில் இருப்பதில்லை. அவரிடமும் கூட ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் கலந்தே இருக்கின்றன. ஆனாலும் கூட சத்துவகுணம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. So the goal of the varnashram was gradually to get to sattva. It's the preferable guna. வர்ணாசிரமத்தின் நோக்கம் படிப்படியாக ஒருவரை சத்துவகுணத்திற்கு உயர்த்துவதுதான். And there's majority of sattva with very little rajas and tamas. அதிகமாக சத்துவகுணத்திலும் குறைந்தபட்சமாக ரஜோகுணம் தமோகுணமும் இருக்க வேண்டும். So how does one maintain that status? One. எவ்வாறு சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் நிலை பெறுவது? So in the next verse, then we have 10 items. Of course, there's more items than this. But if we associate with 10 items in sattva, then this is greater stability in sattva. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் 10 பொருட்கள் கூறப்படுகின்றன. மேலும் பொருட்கள் உள்ளன. ஆனால் இந்த 10 பொருட்களை வைத்து நாம் இதில் சத்துவகுணத்தில் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை நாம் அதிகமாக சம்பந்தம் கொள்வோமானால் நாம் சத்துவகுணத்துக்கு உயர்த்தப்படும். So here we have the first one is the agama or the scripture. முதலாவதாக ஆகமங்கள் அல்லது ஆன்மீக நூல்கள் கூறப்படுகின்றன. So the implication here is we have scripture, but then we have tamasic scripture, rajasic scripture, and sattvic scripture. இதில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் சாஸ்திரங்களுக்குள்ளும் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணத்திற்கான சாஸ்திரங்கள் உள்ளன. So to maintain sattva gun, then we should study the sattvic scripture. எனவே சத்துவகுணத்தில் நாம் நிலைபெற வேண்டும் என்றால் சத்துவகுணத்தில் உள்ள சாஸ்திரங்களை பயில வேண்டும். So we know that Vedavyas wrote 18 Puranas, 6 for people in Tamagun, 6 for people in Rajagun, 6 for people in Sattvagun. வேதவியாசர் 18 புராணங்களை எழுதினார். அதில் 6 சத்துவத்திலும் 6 ரஜோகுணம் 6 தமோகுணத்திலும் உள்ளன. If people follow the Tamagun scriptures, they get fixed in tama. தமோகுண சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுபவர்கள் தமோகுணத்தை அடைகிறார்கள். This of course means not that they are all tamasic, but they follow tamasic conduct within the varnashram. அவர்கள் முழுவதும் தமோகுணத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பது பொருள் அல்ல. தமோகுணம் வர்ணாசிரம தர்மத்திற்குள் அவர்கள் தமோகுணத்தை பின்பற்றுகிறார்கள் என்பது பொருள். And they follow the rajasic scriptures, then they are fixed in rajagun. அதே போல ரஜோகுண சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுபவர்கள் ரஜோகுணத்தை அடைகிறார்கள். And they follow sattvic scriptures, then they are in sattvagun. சத்துவமான சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுபவர்கள் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெறுகிறார்கள். Within those scriptures, we'll see that those in tamagun are often recommended to worship Shiva. இந்த சாஸ்திரங்களுக்குள் தமோகுணமான சாஸ்திரங்கள் சிவனை வழிபட பரிந்துரைக்கின்றன. This is natural since he's in charge of tamagun and ahankara. இது இயற்கை தான், ஏனென்றால் அவர் தமோகுணம் மற்றும் அகங்காரத்திற்கு அதிபதியாக விளங்குகிறார். And his associates are often tamasic entities. அவருடைய சகாக்கள் பொதுவாக தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். The subject of the Rajagun Puranas is worship of Brahma, who was in charge of Rajagun. ரஜோகுண சாஸ்திரங்கள் பிரம்மாவை வழிபடுவதற்கு பரிந்துரைக்கின்றன. And for those in sattva, they worship Vishnu. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் விஷ்ணுவை வழிபடுகிறார்கள். From the devotional point of view, we're not even interested in sattva-gun. பக்தி கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்போமானால் நமக்கு சத்துவகுணத்தில் கூட ஆர்வம் இல்லை. But Vishnu has 2 roles, that is sattva-gun plus beyond the gunas, nirguna mode. ஆனால் விஷ்ணுவோ 2 வகையான சேவைகளை செய்கிறார். ஒன்று, அவர் சத்துவகுணத்தை நிலை பெற்று பௌதிக குலத்தை நிர்வகிக்கிறார். மேலும் ஆன்மீகத்தில் சத்துவகுணத்தையும் கடந்த விசுத்த சத்துவத்தில் இருக்கிறார். So
therefore, the choice of scriptures that one follows will fix one in a certain guna. எனவே ஒருவர் எந்த குணத்தில் இருக்கிறாரோ அதை பொறுத்து அவர் அந்த சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுகிறார். Water is an interesting item here. Apa, water. நீர் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இங்கு கூறப்படுகிறது. We would wonder why water is selected here as an item, but in the Vedic literature, we'll say water is very important. எதற்காக இங்கே நீர் கூறப்பட்டிருக்கிறது என்று ஆச்சரியப்படலாம், ஆனால் பொதுவாக வேத இலக்கியங்களில் நீர் ஒரு முக்கியமான பொருளாக கருதப்படுகிறது. We'll see there is apashukta verses dedicated to praising water. அப்பசுக்தா என்னும் சாஸ்திரம் நீரை பற்றி புகழ்ந்து பேசுகிறது. And of course, materially speaking, water is necessary for life. பௌதிகமா பார்ப்போமானால் வாழ்க்கைக்கு நீர் இன்றியமையாதது. But in order to be effective, water has to be pure. ஆனால் அந்த நீரின் தன்மையானது தூய்மையாக அதன் நம்மிடம் தூய்மையான செயல்பட வேண்டும். And therefore, we will find in the scriptures various preferences. What's the best water? எனவே சாஸ்திரங்களில் காண்கிறோம் எந்த நீர் சிறந்தது என்று கூறப்படுகிறது. Of course, the best water is tirtha water from holy places like the Ganga or the Jamuna. சிறந்தது என்று தீர்த்தமான இடங்களிலிருந்து வரக்கூடிய கங்கை யமுனை இவற்றின் நீராகும். Or at least some flowing river. குறைந்தபட்சமாக ஓடக்கூடிய நீர் நதி நீராக இருக்க வேண்டும். So obviously this is good for bathing and good for drinking. இத்தகைய நீர் குடிப்பதற்கும் ஸ்நானம் செய்வதற்கும் சிறந்தது. Then we have well water. That's also considered very good. அதன் பிறகு கிணற்று நீர், அதுவும் நல்லது என்று கருதப்படுகிறது. And then we have other waters as well, and they're considered less preferable. இதை தவிர இதர நீரும் உண்டு, அவை அனைத்தும் சிறந்ததாக கருதப்படுவதில்லை. Then we come to tap water, which isn't considered good at all. Of course, it's not even mentioned there. அதன் பிறகு நாம் குழாயில் பெறப்படும் நீர், அது கூறப்படக்கூட இல்லை, அது மிகவும் தாழ்ந்தது. So the whole gradation of water is because of purity. நீருக்கு இந்த பல தராதரங்கள் அதன் தூய்மையை பொறுத்து அமைகின்றன. Of course, there is physical purity. We can examine the water and see if it has so much bacteria or whatever in it. பௌதிக தூய்மை என்னும் பொழுது அந்த நீரை நாம் ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கலாம், இதில் எந்த அளவுக்கு நுண்ணுயிர்கள் இருக்கின்றன என்பதை காணலாம். And then we can say there is qualities that cannot be scientifically measured. அதன் பிறகு விஞ்ஞானத்தால் அளக்க முடியாத குணங்களும் இருக்கின்றன. So some water has more prana, more energy. Some water has no energy. சில நீரில் பிராணன் அதாவது சக்தி அமைந்திருக்கிறது, சில நீர்களில் அது இல்லை. For instance, if you take distilled water, it's not considered to be very lively at all. No life in it at all. உதாரணமாக தேங்கி இருக்கக்கூடிய நீரில் பிராணன் சக்தி இருப்பதில்லை. So therefore we have and that will affect your body as well. அது நம் உடலை எந்த விதமாக பாதிக்கிறது என்பதிலும் மாற்றங்கள் உண்டு. You drink pure water, your body is pure. தூய நீரை பருகினால் உங்கள் சரீரம் தூய்மையாகிறது. You have impure water or water with no prana in it, then your body also gets affected by that. தூய்மையற்ற பிராணன் கலப்பில்லாத நீரை பருகும்போது உங்கள் சரீரம் பாதிக்கப்படுகிறது. And we know, of course, your body is made up mostly of water, so water is very important for the body. நம்முடைய உடல் அதிகபட்சம் நீரால் ஆக்கப்படுவதால் நீர் நமக்கு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. So the choice of water will affect the gunas of your body. எனவே நாம் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நீர் நம் உடலில் உள்ள குணங்களை ஆதிக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. Okay, so water is there. What else we have here? Association with one's children. Rajaḥ. குழந்தைகளுடன் எந்த விதமாக நாம் சங்கம் எடுத்துக் கொள்கிறோம் என்பது அடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. So obviously this is speaking grihastha. இது கிரஹஸ்த ஆசிரமத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. So there are different ways to associate with your children. நாம் பலவிதமாக நம் குழந்தைகளுடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளலாம். One is very tamasic. One will exploit the children for one's own needs. தமோகுணத்தில் இருப்பவர் தன்னுடைய தேவைகளுக்காக குழந்தைகளை சுரண்டுகிறார். And in a tamasic way. ஒரு தமோகுணமான விதத்தில். If one is in rajaḥ, one will exploit them for productivity, etc.
ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர் அவர்களை கொண்டு லாபம் சம்பாதிப்பதற்காக பயன்படுத்த முயல்வார். And we often find children are pressured by their parents to take certain courses so they'll be successful in life, material life. So this is kind of rajasic association. பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு மன அழுத்தத்தை கொடுத்து பௌதிகமான வாழ்க்கையில் முன்னேறுமாறு கூறுவதை நாம் காண்கிறோம். இது ஒரு ரஜோகுணத்தின் தன்மையாகும். And then we have sattvic motive, where one is detached from material enjoyment. சத்துவகுணமான சங்கத்தில் அவர்கள் பௌதிக செயல்களிலிருந்து பற்றற்றவர்களாக விளங்குகிறார்கள். And one is at least interested in the peaceful development of the child. அவர்கள் குழந்தையை நல்ல முறையில் வளர்ப்பதில் அவர்களுடைய ஆர்வம் செல்கிறது. So in sattva gun, then the attachment will be much less. எனவே சத்துவகுணத்தில் பற்று மிகவும் குறைவாக காணப்படுகிறது. And therefore it will be easier to renounce the family and the children later on by taking vanaprastha or sannyas. எனவே அவர்களுக்கு பிற்காலத்தில் வானப்பிரஸ்தம் அல்லது சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது குழந்தைகளையும் குடும்பத்தையும் விட்டு பிரிவது சுலபமாகிறது. The next item mentioned here is place, desha. So obviously environment is very important and it has big influence on us. அடுத்தது இடம் என்பது கூறப்படுகிறது. அதாவது நாம் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நம்மை மிகவும் பாதிக்கிறது. So the best place is a spiritual place. So the scriptures recommend you live in the holy dharma. That's the best. சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன புனிதமான தலங்களில் நாம் வசிக்க வேண்டும் என்று. அது நம்மிடம் சத்துவகுணத்தை வளர்க்கிறது. The next is sattvic place. அடுத்தது சத்துவகுணம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இடங்கள். And then we will have rajasic places filled with passion. Cities. அதற்கு அடுத்ததாக ரஜோகுணம் அல்லாவது தீராத பௌதிக ஆசைகள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இடம். And then we'll have tamasic places filled with sinful activities and uncleanliness. அடுத்தது தமோகுணமான இடம். அங்கு பாவ செயல்கள் நடைபெறுகின்றன. அது தூய்மையற்று இருக்கிறது. So any person living in one of these places gets affected by that place. இவற்றில் ஒரு இடத்தில் வாழக்கூடிய மனிதன் அந்த இடத்தின் தன்மையினால் பாதிக்கப்படுகிறான். So even a sattvic person, if he lives in a tamasic environment, gets affected. சத்துவமான மனிதன் கூட தமோகுணம் நிறைந்திருக்க இடத்தில் அவன் அதனால் தாக்கப்படுகிறான். So therefore we should choose very carefully our place. எனவே நாம் வசிக்கும் இடத்தை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். We see in the Vedic society the different varnas were separated. The Brahmins lived in one place, the Sudras in another place, the Vaishyas in another place, the Kshatriyas in another place. That way the place itself was influenced largely by the gunas. வேத சமுதாயத்தில் நாம் காண்கிறோம் ஒவ்வொரு வர்ணத்தினவர் ஒவ்வொரு இடங்களில் வாழ்ந்தார்கள். பிராமணர், க்ஷத்திரியர், வைசியர், சூத்ரர் அனைவருக்கும் தனித்தனியாக வாழுமிடம் இருந்தது. இந்த விதமாக அந்த இடத்தின் மூலமாக அவருடைய குணங்களும் உருவாயிற்று. Of course, then we have exceptions. இதற்கு விதிவிலக்குகள் உண்டு. Wherever the devotee is, he makes that place beyond the gunas, transcendental. ஒரு பக்தன் வாழக்கூடிய இடம் ஆன்மீகமாக முக்குணங்களை கடந்ததாக ஆகிறது. Where there is a temple, this also becomes beyond gunas. ஒரு கோயில் இருக்கும் இடம் கூட தூய சத்துவத்தில் அமைகிறது. Yeah. So if one has a temple in the house, then that makes the house more pure, more sacred. வீட்டில் கோயில் இருக்குமானால் அந்த வீடு மிகவும் தூய்மையானதாகவும் புனிதமானதாகவும் ஆகிறது. So therefore the place is very, very important for influence. எனவே நாம் இருக்கும் இடம் மிகவும் முக்கியமானதாக கருத வேண்டும். Time is also important. காலமும் முக்கியமானது. We know that certain times of the day are more sattvic, some are more rajasic, some are more tamasic. ஒரு தினத்தின் வேறு சமயங்கள் சத்துவகுணம், தமோகுணம், ரஜோகுணம் இவற்றுக்குள் அமைந்திருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். And then we have certain parts of the day or certain days of the week, certain nakshatras. Some will be tamasic, some will be rajasic, some will be sattvic. So we have to choose the proper time for doing things. ஒரு தினத்தின் பொழுதுகள் அல்லது வாரத்தின் சில நாட்கள் அல்லது ஒரு பட்சத்தின் சில சமயங்கள் இவையெல்லாம் சத்வ, ரஜோ, தமோ குணங்களை சார்ந்திருப்பதை அறிகிறோம். எனவே நாம் செய்யும் காரியங்களை அதுக்கு சரியான சமயத்தை தேர்ந்தெடுத்து செய்ய வேண்டும். We cannot avoid going through all the different aspects of time, like tamasic time and rajasic time. We're all affected by time, but at least for choosing auspicious events, then we have to choose the good time.
இந்த வேறு வேறு சமயங்களை நாம் தவிர்க்க முடியாது. ஏனென்றால் தினந்தோறும் இந்த சமயங்கள் மாறி மாறி அமைகின்றன. ஆனாலும் கூட நாம் மங்களகரமான காரியங்களை செய்வதற்கு சரியான நேரத்தை தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம். So the selection of good times is called muhurta. Maharaj? The selection of a good time is called muhurta. எனவே முகூர்த்தம் என்பது ஒரு நல்ல காரியங்களுக்காக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So if we have knowledge of muhurta, we will choose the proper time to do things. நாம் முகூர்த்தத்தை பற்றி நன்கு அறிந்திருப்போமானால் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு சரியான சமயத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம். And then we get better results. அப்பொழுது விளைவுகள் நல்லதாக அமைகின்றன. So if we choose a proper time for study, then we'll get a proper result of that study. உதாரணமாக கல்விக்கும் சரியான நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்து செய்வோமானால் கல்வியினால் நல்ல விளைவுகள் ஏற்படும். Or if a king chooses the proper time for victory and he goes to war, then he'll be victorious. அரசர்கள் போருக்கு செல்வதற்கு நல்ல சமயத்தை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமாக அவர்கள் வெற்றி அடைகிறார்கள். So by choosing proper times, then we can increase our auspicious results in this world. அவ்வாறு இந்த உலகத்தில் நல்ல மங்களகரமான விளைவுகள் வேண்டும் என்றால் நாம் சரியான சமயத்தை தேர்ந்தெடுத்து செயல்களை செய்ய வேண்டும். And this makes living in the world easier. இது இந்த பௌதிகத்தின் வாழ்க்கையை நமக்கு சிறிது சுலபமாக மாற்றி அமைக்கிறது. Activities are divided into gunas as well. செயல்களும் கூட குணங்களின்படி பிரிக்கப்படுகின்றன. Obviously, all of the non-scriptural activities are going to be classes tamo-guna. சாஸ்திரம் அங்கீகரிக்காத செயல்கள் அனைத்தும் தமோகுணமாகும். All the violent activities are tamo-guna activities. Violent activities. கொடுமையான பிறருக்கு துன்பம் விளைவிக்கக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் தமோகுணம். But then we'll have exceptional cases. So the kshatriya is allowed to have violence. He can kill the animal, kill the other person in war. ஆனால் இதற்கும் விதிவிலக்கு உண்டு. க்ஷத்திரியர்கள் எதிரிகளையோ அல்லது விலங்குகளையோ போரில் கொல்லலாம், வேட்டையிலோ கொல்லலாம். So if the activities are governed by the rules of the varna, then they are permitted. செயல்கள் வர்ணத்தினால் ஆதரிக்கப்படுமானால் அவை அனுமதிக்கப்படுகின்றன. So a rajasic person, if he controls his rajas and acts according to rajasic dharma of a kshatriya, then it is approved. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவன் தன்னுடைய ரஜோகுண நோக்கங்களை அந்த சட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்படி அவன் செய்வானானால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். So by controlling their activities according to scripture, then gradually they can purify their guna and rise upwards. சாஸ்திரத்தின்படி தன்னுடைய செயல்களை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் படிப்படியாக ரஜோகுணத்திலிருந்து உயர்கிறார்கள். If they do the activities in the gunas without those controls, generally they sink downwards. தங்கள் குணத்துக்கு உண்டான செயல்களை சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் செய்யாவிட்டால் அவர்கள் கீழே தாழ்ந்து போகிறார்கள். Here we have birth. We don't have much choice of birth except by karma. இங்கே பிறவியை பற்றியும் கூறப்படுகிறது. பிறவியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எந்த விதமான தேர்வும் இல்லை, அது நமது கர்மத்தின்படி அமைகிறது. So we don't choose by karma, we get born in a certain body. நம் கர்மத்தினால் ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் நமக்கு கிடைக்கிறது, அதில் நமக்கு தேர்வு இல்லை. But then of course that body, if you look at the birth chart, then we can see the influence of the gunas. நாம் ஒருவருடைய பிறப்பின் ஜாதகத்தை காண்போமானால் அவரிடம் எந்த விதமான குணங்களின் தாக்கம் அந்த உடலில் இருக்கிறது என்பதை அறியலாம். So then some births will have great tamasic influence, some have more rajasic influence, some have sattvic influence. சிலரது பிறவியின் காரணமாக சிலரிடம் சத்துவகுணமோ ரஜோகுணமோ தமோகுணமோ அதிக ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. And this will affect our life. இது நம் வாழ்க்கையை பாதிக்கும். So this is very difficult to overcome. We don't have a choice of this, and then the karmas are there for our whole life, so we don't have much choice there. எனவே இதை தவிர்ப்பது மிகவும் கடினம். நமக்கு இதில் எந்த விதமான தேர்வும் இல்லை. நமது கர்மத்தின் விளைவாக விளையக்கூடிய சரீரத்தினால் பாதிப்பு நம் ஆயுள் முழுவதும் நிலைக்கிறது. All we can do is in this lifetime choose activities in sattva, and in that way determine a more sattvic birth. நாம் செய்யக்கூடியது ஒன்றே, அதாவது நம் ஆயுட்காலத்தில் சத்துவகுணமான செயல்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இவ்விதமாக செய்வதனால் அடுத்த பிறவி சத்துவகுணத்தில் அமையும். Or if we do bhakti, we destroy birth completely and we go to spiritual world. மேலும் பக்தி செய்வோமானால் நம்முடைய கர்மம் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டு நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவோம். Meditation
what you think of is and how you think is very, very important. அடுத்தது தியானம். நாம் எதை நினைக்கிறோம், எவ்வாறு நினைக்கிறோம் என்பது மிக அவசியம். We think of dhyana or meditation as a spiritual process, but if you do it tamo-gun, you get tamo-gun results, which are useless. நாம் தியானத்தை ஆன்மீகமான விஷயமாக நினைத்தாலும் கூட நாம் தமோ குணத்தின்படி தியானம் செய்வோமானால் அது தமோ குணமான பயன்களை நமக்கு உண்டாகும். And if you're in rajaḥ, then obviously your meditation is going to be filled with getting material results. நாம் ரஜோகுணத்தில் இருப்போமானால் நம் தியானம் முழுவதும் பௌதிக பலன்களை பெறுவது எப்படி என்றே இருக்கும். So meditation and tamo-gun will get us fixed in tamo-gun. Meditation and rajaḥ will get us fixed in rajaḥ. தமோகுண தியானம் நம்மை தமோகுணத்தில் நிலைத்திருக்க செய்யும். அதே போல ரஜோகுணத்தில் செய்யும் தியானம் நம்மை ரஜோகுணத்திலே நிலைப்படுத்தும். And meditation and sattva-gun fixes us in sattva. சத்துவகுண தியானமானது நம்மை சத்துவகுணத்தில் நிலைப்பெறச் செய்கிறது. Of course, in the lower modes, generally they don't meditate in a normal way. இன்னொரு விதமாக பார்ப்போமானால் தியான குணங்களில் இருப்பவர்கள் பொதுவாக தியானத்தில் ஈடுபடுவதும் குறைவு. Person in tamo-gun has no control over the mind. தமோகுணத்தில் இருப்பவருக்கு மனத்தின் மேல் எந்த விதமான ஆதிக்கமும் இல்லை. In rajaḥ, again, very little control of the mind. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவரும் கூட மனத்தை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் குறைவே. But they may concentrate on the tamasic or rajasic goal. ஆனால் அவர்கள் தமசிக் அல்லது ரஜசிக் நோக்கங்களுக்காக அவர்கள் தியானத்தை செய்யலாம். Chanting of mantras may be in sattva, rajas, or tamas. மந்திரங்களை உச்சரிப்பது கூட சத்வ ரஜோ தமோ குணங்களை சார்ந்து இருக்கும். So mantras for creating problems for others, disturbing others, black magic, etc. That's tamas. பிறருக்கு துன்பங்களையோ பிரச்சனைகளையோ உண்டாக்குவது அல்லது கெட்ட விளைவுகளை உண்டாக்குவதற்காக செய்யும் மந்திரங்கள் தமோ குணத்தை சேர்ந்தவை. Mantras for getting material gain or in rajaḥ. பௌதிக லாபத்துக்காக செய்யும் மந்திர ஜபங்கள் ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவை. And mantras for being peaceful and detached, these are in sattva. அமைதியான பற்றற்ற வாழ்க்கைக்காக செய்யப்படும் மந்திர ஜபங்கள் சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தவை. Purificatory rituals are also in the gunas. அதே போல சடங்குகளின் மூலமாக தூய்மை செய்வதும் கூட குணங்களை பொறுத்து அமைகிறது. This means samskar, marriage ceremony, etc. திருமண சடங்கு போன்ற சடங்குகள் இங்கு குறிக்கப்படுகின்றன. But generally, of course, if we're following Vedic principles, the samskars are Vedic, so therefore this is very sattvic. பொதுவாக சம்ஸ்காரங்கள் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகின்றன. எனவே அவை சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தவை. But these will often be altered, so the people in tamo-gun will take those same rituals and modify them in different ways by the influence of tamo-gun. ஆனாலும் வேறு வேறு குணங்களை சேர்ந்தவர்கள் அதை தங்களை இஷ்டப்படி மாற்றிக்கொள்ளலாம். உதாரணமாக தமோகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள் சடங்குகளை செய்யும் பொழுது அவர்களுடைய விருப்பத்துக்கு சார்ந்த வகையில் தமோகுணமாக அவற்றை மாற்றலாம். Or they may concoct their own rituals. அவர்கள் சொந்த கற்பனையாலும் கூட சில சடங்குகளை உண்டாக்குகிறார்கள். People on rajaḥ will most likely take the Vedic samskars, but then the goal is always material enjoyment. தமோகுண மக்கள் பொதுவாக வேதத்தில் கூறப்பட்ட சம்ஸ்காரங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், ஆனால் அவற்றை ஒரு பௌதிக பலன் கருதி செய்கிறார்கள். So with these different items, by doing them in the different modes, then we'll get results in the modes. The tamasic influence gives us tamo-gun, rajasic influence on these activities and elements gives us rajaḥ, and in sattva we get sattvic influence. இவ்வாறு இங்க கூறப்பட்ட வேறு வேறு விஷயங்களை வேறு வேறு குணங்களின் கீழ் நாம் செய்யும் பொழுது அந்தந்த குணத்திற்குண்டான விளைவுகளை நாம் அனுபவிக்கிறோம். அவ்வாறு சத்துவ குணத்தில் செய்பவர் சத்துவ விளைவையும், ரஜோ தமோ குணத்தில் செய்பவர் அந்தந்த விளைவுகளையும் அவர்கள் பெறுகிறார்கள். So if we want to rise in the modes, then generally we have to do all these things in a higher mode, and particularly in sattva. எனவே குணங்களில் நாம் முன்னேறி வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவோமானால் உயர்ந்த முக்கியமாக சத்துவ குணத்தை சேர்ந்த செயல்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். The devotee, however, is interested in going beyond sattva. ஆனால் ஒரு பக்தரோ சத்துவத்தையும் கடந்து போக விரும்புகிறார். So therefore, he has to do something a little different. எனவே அவர் சிறிது மாறுதலான செயல்களை செய்ய வேண்டும். And that is, everything is related to the pleasure of the Lord. அதாவது அவர் செய்யும் அனைத்தும் பகவானுடைய மகிழ்ச்சிக்கு சம்பந்தப்பட்டு அமைய வேண்டும்.
So the scriptures, the water, association, place, time, activities, meditation, mantras, samskars, all somehow relate them to the Lord. And then we go beyond the material world completely. இங்க கூறப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களும் மத செயல்கள், நீர், ஒருவருடைய சங்கம், இடம், காலம், செயல்கள், பிறப்பு, தியானம், இவை மந்திர ஜபங்கள், சடங்குகள் அனைத்தும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பகவானோட சம்பந்தப்பட்டு அவர் செய்யும் பொழுது அவர் சுத்த சத்துவத்தை, தூய சத்துவத்தை அவர் அடைகிறார். So in the process of bhakti, we have various angas which help us engage all of our senses to cover all of these different aspects of life. பக்தியின் பல அங்கங்கள் நம்முடைய புலன்களையும் இத்தகைய பலவேறு செயல்களில் ஈடுபடுத்தி நம்மை தூய்மை செய்து கொள்ள உதவுகின்றன. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Dandat Pranam Maharaj. Thank you so much Maharaj. The first question is from His Grace Sumitra Krishna Prabhu. There are almost 4 sections to this question. I'll just phrase it out one after the other. The first part is Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his conversation with Sri Ramananda Roy, rejected varnashrama and wanted pure devotion only. Whereas we see, yes, yeah. Go ahead. You can translate, Prabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்தராயருடன் உரையாடும் பொழுது இந்த வர்ணாசிரமத்தையே நிராகரிக்கிறார். But we see that the Lord himself took sannyas, which is a part of varnashrama, and we also see many Gaudiya Vaishnavas do take sannyasa. How to understand this? ஆனால் மகாபிரபு தானே கூட அல்லது கௌடிய வைஷ்ணவத்தை சேர்ந்த வைஷ்ணவர்கள் கூட சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை காண்கிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, not only Lord Chaitanya took sannyas, but even when he's a grihastha, he also followed the Vedic varnashrama system. அவர் சன்னியாசி ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட அல்ல, அதற்கு முன்பே கூட கிரஸ்த அதாவது வர்ணாசிரம தர்மத்தை அவர் பின்பற்றினார். So when we talks with Ramananda Roy, when he rejects everything, he actually even rejected sattva-vṛddhir parityajya. அவர் ராமானந்தராயருடன் உரையாடலின் போது வர்ணாசிரம தர்மத்தை மட்டுமல்ல சர்வதர்மான் பரித்யஜ என்பதை கூட அவர் நிராகரித்தார். And then when he got to the point of attachment to the topics of Krishna by association with devotees, and he said, "Oh, that's nice." இறுதியில் பக்தருடைய சங்கத்தின் மூலமாக பகவானிடம் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ராமானந்தராயர் கூறும்போது அது நல்லது என்று அதை புகழ்ந்து கூறினார். So therefore, we're talking about what's the most important activity you should do, not that we're rejecting all these other things, but simply that we're interested in what's the emphasis in your life, what is the most important activity. எனவே நம் வாழ்க்கையில் எதை முக்கியமாக நாம் கை கொள்ள வேண்டும், எதை நாம் செய்ய வேண்டும், மிகச்சிறந்த செயல்கள் என்ன என்பதிலேயே அந்த கவனமே தவிர அதற்கு கீழ் உள்ள விஷயங்கள் அனைத்தையும் நிராகரிக்க வேண்டும் என்பது பொருள் அல்ல. And most of Lord Chaitanya's associates did not take sannyas, they were grihasthas. மகாபிரபுவின் சகாக்கள் முக்கால்வாசி பேர் சன்னியாசம் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை, அவர்கள் கிரகஸ்தர்களாகவே இருந்தார். And they did not reject that system. அவர் அவற்றை நிராகரிக்கவில்லை. But the main element of their life was the bhakti. ஆனால் இதில் முக்கியமாக கூறப்படுவது பக்தி மட்டுமே ஆகும். As for sannyas, after Lord Chaitanya, we don't find that much current in the Gaudiya Sampradaya. Instead of sannyas, they took ubhaye, where that means no ashrama at all. சன்னியாசத்தை பொறுத்தவரை சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பின் தோன்றியவர்கள் சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை நாம் அதிகம் காண்பதில்லை. அவர்கள் ஒரு அவதூதராக, அதாவது இந்த 4 வர்ணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலைமையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். And no varna. வர்ணமே இல்லை அவர்களுக்கு. So they didn't wear the cloth of a sannyasi, a vanaprastha, or grihastha, or whatever, and they didn't even wear a Brahmin thread or anything, even if they were Brahmanas. So they gave up all signs of ashram and varna. அவர்கள் சன்னியாசி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா என்ற எந்த விதமான உடையையும் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. அவர்கள் சிலர் பிராமணராக இருந்த பொழுதிலும் அவர்கள் அந்த பூணூலை கூட நிராகரித்தார்கள். But to do that, one has to be very qualified. So that was not the majority of the people. The majority of the devotees stayed as grihasthas. ஆனால் இவற்றை செய்வதற்கு சில விசேஷமான தகுதிகள் வேண்டும். அது அனைவரிடமும் இருப்பதில்லை. எனவே முக்கால்வாசி பக்தர்கள் கிரகஸ்தர்களாகவே தங்கள் வாழ்க்கையை கடத்துகிறார்கள்.
The next part of this question is, we see that varnashrama is deeply embedded into our system. That is, we have brahmacharis, grihasthas, and sannyasis. On the other side, we, though they are Vaishnavas, we address them as grihastha or a brahmachari or a sannyasi. Even our second initiation, it's being addressed as Brahminical initiation. Why don't we call it as Vaishnava initiation? So we see that this varnashrama is deeply embedded in our system. So how can we practice Krishna consciousness without varnashrama as told by Sri Mahaprabhu? நம்முடைய இஸ்கான் வழிமுறைகளில் கூட இந்த 4 வர்ணங்களும் ஆழமாக பதிக்கப்பட்டு, உதாரணமாக நாம் கிரகஸ்த வைஷ்ணவர், வானப்பிரஸ்த சன்னியாசி இவற்றை பற்றியும் நாம் கூறுகிறோம். மேலும் நாம் தீட்சை கொடுக்கும்போது கூட அதை பிராமண தீட்சை என்று கூறுகிறோம். இவ்விதமாக வர்ணங்கள் நம்முடைய இஸ்கான் சிஸ்டத்திற்குள் முழுமையாக பதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதை நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? As I said, Chaitanya Mahaprabhu did not say one way or the other. You have to follow varnashram or you don't follow varnashram. But the main thing is you must follow bhakti. நான் கூறியபடி சைதன்ய மகாபிரபு நீங்கள் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அல்லது பின்பற்றக்கூடாது என்று எதையும் அவர் கூறவில்லை. மாறாக அவர் நீங்கள் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று மட்டுமே கூறினார். So if they were Muslims or like Haridas Thakur, he didn't say, oh, now you're doing bhakti, you have to do the varnashram system. No, he didn't tell them that. ஹரிதாஸ் தாக்கூரை போல வர்ணத்தை விட்டு விலகி பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படவில்லை. If they were in the varnashram system, fine, let them continue and do the bhakti. வர்ணங்களுக்குள் இருப்பவர்கள் அந்த வர்ணத்தை பின்பற்றியே பக்தி செய்யக்கூடும். So in other words, they were not so emphasizing that they were practicing without emphasizing one way or the other, varnashram or no varnashram, whatever. Wherever you were, you just continued, you did your bhakti. வேறு விதமாக பார்க்கும்போது அவர்கள் வர்ணத்தை பற்றியோ வர்ணத்தில் விலகி இருப்பதை பற்றியோ முக்கியத்துவம் தரவில்லை. நீங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்களோ அந்த நிலையில் இருந்தவாறு பக்தியை செய்யுங்கள் என்று மட்டுமே பரிந்துரைத்தார்கள். We see in, I don't know about the other parts of India, but in Bengal particularly, I guess, and maybe other parts also, generally around ashrams, the brahmachari ashram got very small. There were not many people really practicing brahmachari ashram in the true sense of the term. And even vanaprastha sannyas was very little. நான் வங்காளத்தில் பார்த்திருக்கிறேன். இந்தியாவின் இதர பகுதிகளை பற்றி எனக்கு அந்த அளவு தெரியவில்லை. ஆனால் வங்காளத்தை பொறுத்தவரை பிரம்மச்சரி ஆசிரம் அல்லது கிரகஸ்த ஆசிரம் எந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களும் அதற்கான வழிமுறைகளை கோட்பாடுகளை முழுமையாக பின்பற்றியதாக எனக்கு தெரியவில்லை. So we hear a few mentions of brahmacharis in Lord Chaitanya's pastimes, not too many. நாம் பார்க்கிறோம், இங்கும் கூட பிரம்மச்சரியை பற்றி கூறப்பட்டாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலையில் கூட பிரம்மச்சாரிகள் அதிகம் நாம் காண்பதில்லை. But most were grihasthas. முக்கியமாக கிரகஸ்தர்களையே நாம் காண்கிறோம். So as far as ISKCON is concerned, now there seems to be a little more emphasis upon varnashram, in spite of the fact that a lot of the people weren't even in the varnashram system. So this is a more peculiar situation. இஸ்கானை பொறுத்தவரை நாம் அதிகமாக வர்ணாசிரமத்தை பற்றி சர்ச்சை செய்கிறோம். ஆனால் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பொதுவாக எந்த வர்ணத்திலும் கூட சரியான நிலையில் நிலை பெறவில்லை என்றாலும் கூட இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு நிலையை நமக்கு உண்டாக்குகிறது. Now, again, the important point is the bhakti aspect. Whether you're doing the varnashram or not, the bhakti aspect is important. ஆனால் இறுதியில் முக்கியமான விஷயம் பக்தியே ஆகும். நீங்கள் வர்ணத்தில் இருக்கிறார்களோ இல்லையோ, நீங்கள் பக்தியை செய்கிறீர்களா என்பதுதான் முக்கியம். But the let's say the rules of varnashram can help and support that. ஆனால் வர்ணாசிரம சட்டங்கள் அதை செய்வதற்கு உதவக்கூடும். So therefore we can take some of those rules and use them along with our bhakti. எனவே இதில் உள்ள வர்ணாசிரமத்தின் சில சட்டங்களை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு நாம் பக்தி செய்யும்போது அவற்றையும் செய்து வரலாம். So when Prabhupada emphasized in some cases the varnashram system, I think that's what his implication was. We do what is practical and what is good assistance to the process of bhakti. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் கூட வர்ணாசிரமத்தை முக்கியமாக பரிந்துரைத்த பொழுது அவருடைய நோக்கம் என்னவென்றால் வர்ணாசிரமத்தில் எந்த அம்சங்கள் பக்திக்கு துணையாக இருக்குமோ அவற்றை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். It is very difficult to artificially impose that system on people. செயற்கையான விதத்தில் இந்த முறையை மக்கள் மீது திணிப்பது இயலாத காரியம். So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur
put some emphasis again on the brahmachari ashram and the sannyasa ashram. There was no sannyasis in their sampradaya for 450 years or something. Then he introduced sannyasa again, and then the brahmacharis became quite prominent again. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வர்ணாசிரமத்தில் பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்திலும் சன்னியாச ஆசிரமத்திலும் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். இந்த விதத்தில் பல சன்னியாசிகள் முன்னணியில் இருந்தனர். That was mainly functional within the temple, the mat. அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் முக்கியமாக மடத்திற்குள்ளேயே அமைந்திருந்தன. And was useful for preaching. பிரச்சாரத்திற்கு அவை துணையாக இருந்தன. Before that time, the Gaudiyas had not organized social groups in a big way. There was no organization. அதற்கு முன்னால் வைஷ்ணவர்கள் ஒரு சமுதாயத்தில் சரியான விதத்தில் அவர்கள் நிலைநிறுத்தப்படவில்லை. இதற்காக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இந்த செயல்களை செய்தார். So he found that the brahmachari and the sannyasi were particularly suitable for the preaching and for organizing the ashram, the temple. பிரம்மச்சாரியும் சன்னியாசியும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் மற்றும் கோயிலை நிர்வகிப்பதற்கும் அதிகமாக உதவியாக இருந்ததால் அவற்றில் முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது. As far as our diksha is concerned, yes, ultimately we're not trying to become Brahmins, we're trying to become Vaishnavas, and the diksha we take is primarily a Vaishnav diksha. நமது நோக்கத்தை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய இறுதி நோக்கம் பிராமணராவது அல்ல, நாம் பக்தராக ஆவதே நம்முடைய நோக்கம். எனவே தீட்சை நோக்கமும் கூட அதுவே ஆகும். The only mantra that qualifies us as a brahmana is the Brahma Gayatri, and even that is given to kshatriyas and vaishyas as well. So we could be a vaishya or a kshatriya as well by getting the Brahma Gayatri. நாம் பிரம்ம காயத்ரியை பெறுவதன் காரணமாகவே நாம் அதை பிராமண தீட்சா என்று கூறுகிறோம். ஆனால் அந்த தீட்சைக்கு க்ஷத்திரியர்களும் வைஷ்யர்களும் கூட தகுதி பெற்றவர்கள். எனவே இதனால் கூட நாம் பிராமணர்கள் என்று கூறுவதற்கு அவசியமில்லை. But the important element there is not getting the Brahma Gayatri. The important element is getting the Krishna mantras. இதன் முக்கியமான அம்சம் பிரம்ம காயத்ரி பெறுவது கூட அல்ல, கிருஷ்ணரை பெறுவதே அதன் முக்கிய அம்சமாகும். Without those mantras, we don't really have diksha. இந்த மந்திரங்களை பெறாவிட்டால் உண்மையில் நமக்கு தீட்சை கிடைக்கவில்லை என்ற பொருள். You get the Brahma Gayatri without the Krishna mantras, you got Vedic diksha, that is upanayana, but that's not what we consider to be a Vaishnava. பிரம்ம காயத்ரியை மட்டும் பெற்று கிருஷ்ணர் மந்திரங்களை நாம் பெறவில்லை என்றால் அது வேதிக் தீட்சையாகும், அதாவது அது மாயாவாதத்தை சேர்ந்ததாகும். Smartas and others, Shivites, they all get upanayana, they all get the Brahma Gayatri. ஸ்மார்த்தர்கள் அந்த வகையைச் சேர்ந்த மக்கள் அனைவரும் பிரம்ம காயத்ரியை பெறுகிறார்கள். So the distinguishing factor of the Vaishnavas, we get the Krishna mantra. எனவே வைஷ்ணவர்களை அவர்களிடமிருந்து மாறுபடுத்தக்கூடிய விஷயம் கிருஷ்ண மந்திரங்களே ஆகும். Now, because we got the Krishna mantra, we don't become a Brahmana, we surpass the Brahmana. நாம் கிருஷ்ண மந்திரத்தை பெறுவதன் மூலமாக பிராமணர் ஆவதில்லை, மாறாக பிராமணர்களையும் கடக்கிறோம். The Vaishnava is superior to the Brahmana. வைஷ்ணவர்கள் பிராமணர்கள் உயர்ந்தவர்கள். So in this way, the initiation is a Vaishnava initiation by which we surpass the Brahmana. விதமாக தீட்சை என்பது வைஷ்ணவ தீட்சை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது பிராமணர்களையும் விட முன்னேறிய நிலை. That was an amazing and fabulous answer, Maharaj. Thank you so much for a detailed answer. The next question is from His Grace Hari Gopal Prabhu. That's through YouTube. If one chants Hare Krishna Mahamantra mostly in rajas or tamas, and if his activities are also mostly in rajas or tamas, will the results be in tamasic or rajasic? Yes. Yeah. Translate question. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஒருவர் ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் ஜபிக்கிறார், அவர் செயல்களும் ரஜோ தமோகுணத்தில் அமைந்திருக்கின்றன என்றால் அந்த நாமத்தின் பயன் அவருக்கு ரஜோ தமோகுணங்களில் அமையுமா? So in the third canto, Bhagavatam Kapila describes bhakti in the mode of tamoguna, rajoguna, and sattva-vṛddhir. மூன்றாவது காண்டத்தில் பக்தி ரஜோகுணம் தமோகுணத்திலும் செய்யக்கூடிய பக்திகளை பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது. So we may not do karma yoga, jnana yoga, sanga yoga, we're just doing bhakti yoga, but if it's in tamogun, the motives are destructive.
எனவே நாம் கர்மயோகத்தையோ ஞான யோகத்தையோ அஷ்டாங்க யோகத்தையோ செய்யவில்லை, பக்தியைத்தான் செய்கிறோம். ஆனால் அதை தமோ குணத்தில் செய்கிறோம் என்றால் அதன் பயன்கள் அழிவை உண்டாக்கும். If they're in rajagun, they're very fruit of let me get material results from chanting. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பௌதிகமான பலன்களுக்காக அவர்கள் இந்த பக்தியை செய்கிறார்கள். And if it's in sattva, the tendency is for liberation. சத்துவகுணத்தில் செய்யக்கூடிய பக்தி முக்தியை நோக்கி, விடுதலையை நோக்கி செய்யப்படுகிறது. So they're not considered, it's not recommended bhakti, but by doing that bhakti in tamo-gun, gradually you can elevate yourself a little bit, or rajagun bhakti, you can elevate yourself, so you can eventually elevate yourself in the gunas through that type of bhakti. இத்தகைய பக்தி உண்மையில் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, ஆனாலும் கூட தமோகுணத்தில் செய்யக்கூடிய இந்த விதமான பக்தி படிப்படியாக அவரை ரஜோகுணத்துக்கும் ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்துக்கும் உயர்த்தும். இதற்காக அவை கூறப்படுகின்றன. So we can say this is like a namabhas of sort. இதை ஒரு நாமாபாஸ் வகையான ஜபம் என்று கூறலாம். And by doing namabhas, we can get purification, but it takes some time. நாமபாசத்தின் மூலமாக நாம் தூய்மையை பெறுகிறோம், அதற்கு சில காலமும் பிடிக்கிறது. And of course, ultimately can lead to liberation. அதன் பிறகு அது நமக்கு விடுதலையை கொடுக்கும். So in the case of Ajamil, he didn't have a motive chanting. It was not rajasic, tamasic, or sattvic. He just named his son Narayana. அஜாமலரின் கதையை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அவன் ரஜோகுணம் சத்துவகுணம் தமோகுணம் எதிலும் அவன் ஜபம் செய்யவில்லை. அவனுடைய மகன் நாராயணனுடைய பெயரையே எடுத்துக்கொண்டான். And he had no offense. அவன் அபராதங்களை செய்யவில்லை. Therefore, he got some very quick effect. All of his karmas got destroyed very quickly. எனவே அவனுக்கு மிக விரைவில் பலன் கிடைத்தது. அவனுடைய கர்மங்கள் அனைத்தும் உடனே அழிந்து போயின. But the purification will be much slower for people if they got aparads or whatever, and they got tamasic intent. ஆனால் அபராதங்களை உடைய மக்களோ அல்லது தமோகுண நோக்கத்தை உடைய மக்களோ செய்யக்கூடிய ஜபம் படிப்படியாகவே பலன்களை அளிக்கின்றது. We see in the case of Shishupala and Kamsa, they hated the Lord, so they're aparadis actually, but because Krishna was so attractive, they concentrated on hatred, and they got purified also. சிசுபாலனும் கம்சனும் கிருஷ்ணரை வெறுத்தார்கள், ஆனால் அந்த வெறுப்பினால் ஏற்பட்ட கவர்ச்சியினால் அவர்களை சாஸ்வதமாக கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருந்ததால் அவர்களும் தூய்மை அடைந்தார்கள். And eventually they got liberated. இறுதியில் அவர்கள் முக்தி அடைந்தார்கள். So the form of Krishna, the name of Krishna are very powerful that it could even take the aparadis and eventually purify them. கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தை விட நாமம் இன்னும் சக்தி வாய்ந்ததாக ஆகிறது. அதை எடுத்துக்கொள்பவர்களை அது தூய்மைப்படுத்துகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Ms. Grace Rangakrishna Prabhu. Maharaj, in one sense, we see that Vaishnavas make their situation auspicious by their acts of chanting and reading Srimad Bhagavatam. So being the case, how important is muhurta for their activities in this world, like studies, health, marriage? For these activities of Vaishnavas, how important is muhurta? வைஷ்ணவர்கள் பொதுவாக ஜபத்தின் மூலமாகவும் பாகவம் படிப்பதன் மூலமாகவும் தங்கள் சூழ்நிலையை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கு முகூர்த்தம் எந்த அளவு முக்கியம், படிப்பிற்கோ ஆரோக்கியத்திற்கோ திருமணத்திற்கோ இவையாக முகூர்த்தத்தை பார்ப்பது அவசியமா? If we're only interested in spiritual results and no material results, then fine, we can ignore everything. நாம் வெறும் ஆன்மீகமான பலன்களை எதிர்பார்த்தோமானால், பௌதிக பொருள் பயன்களை எதிர்பார்க்கவில்லை என்றால் நேரத்தை பார்க்க தேவை. However, things like marriage, it's not simply a spiritual thing. It's got some material elements in it. ஆனால் திருமணம் போன்ற விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அது முழுமையான ஆன்மீகமான விஷயம் அல்ல, அதில் பௌதிக அம்சங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. Now, of course, we can just say, well, we'll make it all just by chanting Hare Krishna. That's true. நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜெபிப்பதன் மூலமாக அந்த நேரத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறோம் என்று நாம் கூறலாம், அதுவும் சரிதான். Chanting the holy name is the most auspicious activity and creates the most auspicious result. In the material, even materially speaking, not the spiritually. புனித நாமம் செய்வது மிக தூய்மையான செயல். அதை நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய சூழ்நிலை அது தூய்மைப்படுத்துகிறது. பௌதிகமான கோணத்தில் பார்த்தாலும் கூட அது சரிதான். However, generally we also follow the customary muhurtas, etc., as some sort of solidification, confirmation of auspicious.
ஆனாலும் கூட நாம் பாரம்பரியமான வகையில் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நேர காலத்தை பார்ப்பது என்பதை நாம் செய்கிறோம். நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளும் நோக்கத்துடன். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. How does the pure soul come in contact with three modes of material nature in first place? ஒரு தூய ஆத்மா எவ்வாறு இந்த முக்குணங்களுடன் முதல் முறையாக தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டார்? Well, as Lord Chaitanya says, and of course Jiva Goswami, it's anadibahir mukha, no beginning. ஜீவ கோஸ்வாமியும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கூறுகிறார்கள் இதற்கு எந்த தொடக்கமும் இல்லை என்று. Thank you, Maharaj. The next question is from Jyoti Sundar Mataji. The question is, are the quadruple forms, those quadruple expansions, equal to Swayam Bhagavan? The reason behind this question is in reference to Chaitanya Charitamrita Adi Leela 5-41. Prabhu, can you translate? சதுர்வியூகங்கள் ஸ்வயம் பகவானுக்கு சமமானவர்களா? And the reference verse Adi Leela 5-41, it says quadruple forms have a spiritual existence that can be realized in Suddha Sattva. Just one second, sorry. சதுர்வியூகங்கள் ஆன்மீகமான நிலைபெறுதலை உள்ளவர்கள் அவர்களை சுத்த சத்துவ தியானத்தின் மூலமாக அறியலாம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது. All the forms of the Lord are in Suddha Sattva. பகவானுடைய அனைத்து உருவங்களும் சுத்த சத்துவத்திலேயே அமைந்திருக்கின்றன. Purusha avatars like Garbhodakshay Vishnu, Kshirodakshay Vishnu, Mahavishnu are in Suddha Sattva. புருஷ அவதாரங்களாகிய கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு, க்ஷிரோதக்ஷாய் விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு இவர்களும் கூட. But we distinguish Krishna as Swayam Bhagavan because he manifests significantly more qualities than the other forms. ஆனால் கிருஷ்ணரை ஸ்வயம் பகவான் என்று நாம் வித்தியாசப்படுத்துகிறோம் ஏனென்றால் அவர் அதிகபட்சமான உன்னதமான ஆன்மீக குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். Thank you, Maharaj. The next question is from Simha Sudarshan Prabhu. How is that the Brahmanas are glorified when some of them were demons in their previous lives? Reference to this question is based on Srila Prabhupada's Srila Prabhupada has mentioned in the place, to favor the wives and children of the demons, they are allowed to be born in Kali Yuga as Brahmanas, so that they can also progress along with other Brahmanas. கலியுகத்தில் அசுரர்கள் பிராமணராக பிறப்பார்கள் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு இருக்கும்போது ஏன் பிராமணர்கள் உயர்த்தி பேசப்படுகிறார்கள்? Well, actual cause is hard to explain, but obviously, if we get born in a Brahmin family, there has to be some punya. இதை விளக்குவது சிறிது கடினம். ஆனால் பிராமணர் குடும்பத்தில் பிறப்பது என்றால் ஏதோ புண்ணியம் இருக்க வேண்டும். At the same time, simply be born in a Brahmin family is not the best thing because you could be a demon in a Brahmin family also. அதே சமயம் பிராமணராக பிறப்பதே மிக உயர்ந்தது என்று கூறவும் முடியாது ஏனென்றால் அசுரர்களும் பிராமண குடும்பத்தில் பிறக்கலாம். You could have a good family but have that very bad quality. So that's not an absolute guarantee. ஒருவர் நல்ல குடும்பத்தில் பிறக்கலாம் ஆனாலும் கூட அசுர குணங்களை பெற்றிருக்கலாம். எனவே இதில் உத்தரவாதம் இல்லை. However, by convention, even if you don't have good qualities and you're born in a Brahmin family, still one should give respect to that Brahmin. ஆனால் நடைமுறையின்படி ஒருவர் கெட்ட குணங்களை பெற்றிருந்தாலும் கூட பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தால் அவருக்கு மரியாதை தர வேண்டும் என்பது வழக்கத்தில் இருக்கிறது. So in that sense, they get some benefit, I suppose, from that. இவ்விதமாக அவர்களுக்கு சில நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. Thank you so much, Maharaj. That was amazing. His Holiness Bhanuswami Maharaj ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, dear devotees, thank you so much for your continued participation. We have some important announcements. You have all been informed through the WhatsApp groups that we have got a Jaba retreat session which is being planned during the month of July. There are 3 sessions on a continuous basis which are in the weekends. So already a message has been circulated. So devotees are requested to utilize the opportunity and do the registration. Message has been circulated
through all the WhatsApp groups. So please do respond so that we can help and serve you better in that. And today morning at 10 o'clock, we have a Siksha program for those devotees who are going to take up who have reached various Siksha levels. So please do join us. And the Siksha oath will be shared with everyone through WhatsApp group shortly. Kalanidhi Prabhu, can you please translate? முக்கியமான அறிவிப்பு, அடுத்த ஜூலை மாதம் 4, 11, 18 தேதிகளில் ஜப்ப முகாம்கள் நடக்க இருக்கின்றன. இதில் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று குரூப்புகளில் ஏற்கனவே இது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைவரும் இதை சரியான சமயத்தில் சேர்ந்து கொண்டு இதற்கான முழு பயனையும் பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக இன்று காலை 10 மணிக்கு சிக்ஷா பலவிதமான தகுதிகளை அடைந்துள்ள பக்தர்களுக்காக அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதிலும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதற்கான they have to take a pledge, no Prabhuji? Yeah. அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உறுதிமொழி குரூப்புகளில் வெகு விரைவில் போடப்படும். அதை அனைவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். And as a continued service to His Divine Grace Srila Prabhupada, today evening we have Srila Prabhupada Katha by His Holiness Bhakti Ashriya Vaishnava Swami Maharaj. So please do take advantage and join the session to glorify Srila Prabhupada. மேலும் இன்று மாலை 7 மணியிலிருந்து 8 மணி வரை ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய லீலாமிர்தம் பக்தி வைஷ்ணவ ஆශ්‍රய மகாராஜ் தொடர்ந்து கொடுப்பார். அதை அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். And regarding the Japa retreat session, we wish to remind you that it's going to be in Tamil for the first time. It's going to be in Tamil, and most of you know about His Grace Mahatma Prabhu, disciple of Srila Prabhupada. So please do take advantage of the Japa retreat session. Do register so that we can help you better. இந்த ஜப முகாமை பொறுத்தவரை இன்னும் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு என்னவென்றால், இது அருள் திரு மகாத்மா பிரபு செய்ய இருக்கிறார். அந்த நிகழ்ச்சி தமிழில் நாம் செய்ய போகிறோம் முதன்முறையாக. எனவே அனைவரும் விரைவில் ரெஜிஸ்டர் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். And another important announcement is based on the government's guidelines, tomorrow we are opening up our temple and the timings are going to be morning. Guru, hold on. Guru, hold on. Guru, hold on. It's not officially announced yet. Just hold on, we'll announce it. Sorry, yeah. No, I just received a message from Sumitra Prabhu through WhatsApp. You received, okay. I'm not aware. Okay, fine. That's fine. Thank you. Sorry, Prabhu. Yeah. So, the devotees, based on government's guidelines, our temple is going to be opened up from tomorrow morning. Darshan timings are 9 to 12 in the morning and 4:30 to 6 in the evening. அரசாங்க விதிமுறைகளின்படி நாளையிலிருந்து நமது கோவில் திறக்கப்பட இருக்கிறது. காலை 9 to 12, மாலை 4:30 to 6 மணி வரைக்கும் கோவில் திறந்திருக்கும். And no one will be allowed to stay in the temple hall. They have to follow the queue, have darshan and leave. கோயிலுக்குள் வரிசையாக வந்து தரிசனம் செய்து கொண்டு வெளியில் செல்ல வேண்டும். கோவிலுக்குள் தங்கக்கூடாது. And COVID protocols laid out by the government should be strictly followed. அரசாங்கம் கொடுத்துள்ள விதிமுறைகளை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும். இதில் விதிவிலக்கு யாருக்கும் இல்லை. And regarding the age restrictions, elderly people, that is who are above 60, and children below 10 are not allowed. So better avoid this crowd. 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், 10 வயதுக்கு குறைவான குழந்தைகள் இதில் அனுமதிக்கப்படவில்லை. இதை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். So the next important announcement is regarding the devotees who have spent a lot of time and energy on the day of Nirjala Ekadashi. நிர்ஜல ஏகாதசிக்காக முயற்சி செய்து அதை அனுஷ்டித்தவர்களை பற்றி ஒரு அறிவிப்பு. So there are a lot of devotees, close to 200 devotees who have responded with the extra sevas which were performed by them on Nirjala Ekadashi. ஏறக்குறைய 200 பக்தர்கள் நிர்ஜல ஏகாதசியின் போது அவர்கள் செய்த அதிகமான சேவைகளை பற்றி நமக்கு விவரம் அளித்திருக்கிறார்கள். So tomorrow we wish to help those devotees to take blessings from His Holiness. நாளை அவர்கள் தவ திரு பானுசுவாமி மகாராஜிடமிருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். So we will send a message to all the BV leaders and the sector leaders to reach out to those devotees who are actively
chanting and serving on that day. அதே போல பக்தி விருக்ஷா தலைவர்களுக்கும் இதர அந்தந்த பதவிகளுக்கான தலைவர்களுக்கும் நாங்கள் செய்தி அனுப்பிச்சிருக்கிறோம். அவர்கள் அனைவரும் நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். So we request all the BV leaders and sector leaders to pass on those messages to your group members so that they get the divine blessings of His Holiness tomorrow morning. இந்த விவரங்களை அந்தந்த தலைவர்கள் அவர்களது குழுவில் உள்ள அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக அனைவரும் நாளை மகாராஜருடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். So once again we thank every individual devotee who have been following the naming convention which we have requested. மீண்டும் நாம் பெயர்களை எவ்வாறு குறிப்பிட வேண்டும் என்று கொடுத்துள்ள சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். And we do request the other devotees to follow the same pattern as well, so that we can eliminate the wrongdoers from the forum. இதை செய்யாதவர்கள் தயவு செய்து உடனே செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். இல்லாவிட்டால் இந்த குழுவிலிருந்து அவருடைய கேள்விகள் கேட்கப்படாது, வேறு பாதிப்புகளை தவிர்க்க முடியும். And regarding the temple opening, just we wish to remind the devotees that we are not allowed to use the lifts. So elderly people or those who have difficulties in climbing stairs are requested to avoid visiting. கோவிலை திறந்தாலும் கூட லிஃப்ட் உபயோகிக்க அனுமதி இல்லை. எனவே வயது முதிர்ந்தவர்களும் உடல் முடியாதவர்களும் கோவிலுக்கு வருவதை தவிர்த்துக் கொள்ளலாம். Thank you so much, dear devotees. As a regular practice, let's chant Hare Krishna Mahamantra thrice for the welfare of everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,